Cantó en una boda ajena. Sin saber qlceo en la sala y se estaba enamorando de la introducción. Gancho. Q Harriers si una simple canción cambiara tu destino para siempre. Aquella noche, Valeria subió al escenario de una boda como lo había hecho cientos de veces antes. Era una cantante contratada. Una voz hermosa entre flores, risas y copas de champán. Pero entre los invitados había un hombre que no podía apartar la mirada de ella. Un hombre poderoso. Un CEO multimillonario acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Sin embargo, por primera vez en muchos años, algo escapaba completamente de su control. Porque mientras Valeria cantaba para celebrar el amor de otros, sin saberlo, estaba despertando un sentimiento que cambiaría dos vidas para siempre. Y lo más sorprendente era que ninguno de los dos imaginaba lo que ocurriría antes de que terminara aquella noche. Capítulo 1. Una viozed entre sombras. Valeria Morales tenía 29 años. Vivía en un pequeño apartamento de Madrid junto a su madre enferma. La vida nunca le había regalado lujos. Durante el día trabajaba dando clases de música a niños. Por las noches cantaba en bodas, eventos privados y restaurantes elegantes. Su voz era extraordinaria. Queens la escuchaban sentían algo imposible de explicar. Pero el talento no siempre garantiza el éxito. Y Valeria llevaba años luchando para sobrevivir. Aquella tarde recibió una llamada de última hora. Una boda exclusiva en un hotel de lujo necesitaba una cantante adicional para el espectáculo principal. La paga era excelente. Ella aceptó inmediatamente. No imaginaba que aquella decisión transformaría su futuro. Capítulo 2. El hombre que había olvidado amar. A varios kilómetros de allí, Alejandro Castillo observaba la ciudad desde el último piso de la torre corporativa que llevaba su apellido. Era el CEO más joven de una de las empresas tecnológicas más importantes de Europa. A sus 36 años posee riqueza, influencia y reconocimiento internacional. Pero también una profunda soledad. Después de una traición amorosa que casi destruyó su vida años atrás, había levantado muros alrededor de su corazón. Las relaciones se habían convertido en simples acuerdos. Nada más. Nada menos. Aquella noche asistía a la boda de un socio empresarial. No tenía intención de quedarse mucho tiempo. Solo cumple con el compromiso social y marcas. Al menos, ese era el plan. Capítulo 3. La canción. La ceremonia avanzaba entre brindis y celebrations. Alejandro revisaba mensajes en su teléfono cuando las luces comenzaron a disminuir. Una voz anunció la siguiente presentación. Valeria apareció en el escenario. Vestía un elegante vestido azul oscuro. Nada extravagante. Nada diseñado para llamar la atención. Pero cuando comenzó a cantar, todo cambió. El salón entró quedó en silencio. Alejandro levantó la mirada. Y por primera vez en años olvidó revisar su teléfono. La voz de Valeria lino cada rincón del lugar. Había emoción. Verdad. Dolor. Esperanza. Era como si cada palabra estuviera contando una historia personal. Alejandro no podía apartar la vista. No entendía que estaba ocurriendo. Aquella mujer no era una celebridad. No era una modelo. No era parte de su círculo social. Yunaci. Algo dentro de él reaccionaba de una manera completamente inesperada. Cuando terminó la canción, el salón estalló en aplausos. Pero Alejandro permaneció inmóvil. Observándola. Intentando comprender por qué sentía que acababa de encontrar algo que llevaba años buscando. Capítulo 4. Un encuentro imposible. Después de la actuación, Valeria salió hacia una terraza para tomar aire. Estaba agotada. Las largas jornadas comenzaban a pesar factura.
Mientras contemplaba las luces de la ciudad, escucho una voz detrás de ella. Cantas como si hubieras vivido sin vidas. Valeria se giró. Frente a ella estaba un hombre elegante de mirada intensa. Gracias, respondió sonriendo. No era un cumplido educado. Lo digo en serios. Ella soltó una pequeña risa. Entonces gracias de verdad. Conversaron durante varios minutos. Sorprendentemente, Alejandro decidió no revelar quién era. Por primera vez en mucho tiempo quería que alguien lo conociera sin títulos ni fortuna. Y Valeria tampoco preguntó. Simplemente hablaron. Como dos desconocidos compartiendo un instante especial. Cuando la conversación terminó, Alejandro sintió algo extraño. No quería us. Capítulo 5. El descubrimiento. Días después, Alejandro no podía dejar de pensar en ella. Pidió discretamente información sobre la cantante. Lo que descubrió lo sorprendió. Valeria dedicaba gran parte de sus ingresos al tratamiento médico de su madre. Trabajaba sin descanso. Ayudaba a jóvenes músicos de forma gratuita. Y jamás aceptaba favors que no hubiera ganado por mérito propio. Aquello despertó todavía más su admiración. Estaba acostumbrado a personas interesadas en su dinero. Valeria parecía pertenecer a otro mundo. Un mundo donde todavía existían la honestidad y la bondad. Capítulo 6. Dos mundos diferentes. Las semanas siguientes coincidieron varias veces. Primero por casualidad. Luego por decisión. Pasaban. Conversaban. Reían. Compartían sueños. Sin embargo, Valeria seguía sin conocer la verdadera identidad de Alejandro. Hasta que una mañana encendió la televisión. Y lo vio. En una entrevista internacional. Presentado como uno de los empresarios más influyentes del continente. Sintió que el suelo desapareció bajo sus pies. El hombre sencillo con quien había compartido cafés era en realidad aquel poderoso CEO. Se sintió engañada. Y decidió alejarse. Capítulo 7. La verdad. Cuando Alejandro descubrió que ella conocía finalmente quién era, fue a buscarla. Valeria estaba herida. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo. Ella lo miró sorprendida. Miedo. Sí. Miedo de que vieras al empresario antes que el hombre. El silencio los envolvió. Alejandro continuó. Toda mi vida las personas han querido algo de mí. Dinero. Influencia. Contactos. Pero contigo era diferente. Por primera vez alguien hablaba conmigo sin esperar nada. Valeria sintió como la sinceridad en sus palabras derribaba poco a poco sus defensas. Capítulo 8. El amor inesperado. Pararon varios meses. Juntos enfrentaron desafíos, críticas y diferencias sociales. Pero también descubrieron algo extraordinario. Ambos se complementaban. Alejandro devolvía seguridad de una mujer que había perdido años luchando sola. Valeria devolvía humanidad a un hombre que había olvidado cómo sentir. Y entonces ocurrió algo simbólico. En el aniversario de aquella boda donde todo comenzó. Alejandro organizó un evento privado. Cuando las luces se apagaron, tomó el micrófono. Miles de personas observaban. Pero él solo veía una. Hace un año escuché una canción. Dijo emocionado. Y esa canción cambió mi vida. Luego camino hacia Valeria. Se arrodilló frente a ella. Y preguntó. ¿Quieres seguir cantando esta historia conmigo para siempre? Las lágrimas aparecieron en los ojos de Valeria. Y entre aplausos, emoción y sonrisas, respondió. Sí. Porque veces el amor llega cuando menos lo esperamos. En el lugar más inesperado. Y con la persona que jamás imaginamos encontrar. Todo porque una noche. Una mujer cantó en una boda ajena.
Sin saber que alguien entre el público y estaba entregando el corazón. Mientras los aplausos llenaban el salón, Alejandro sintió que por primera vez en muchos años estaba exactamente donde quería estar. Valeria sonreía entre lágrimas. Aquella escena apareció al día siguiente en periódicos, redes sociales y programas de televisión. La noticia no tardó en convertirse en viral. El poderoso CEO que había conquistado mercados internacionales había terminado conquistado por una cantante desconocida. Sin embargo, la atención mediática tuvo consecuencias que ninguno de los dos esperaba. Durante semanas, fotógrafos y periodistas siguieron cada uno de sus movimientos. Personas que jamás habían mostrado interés en Valeria comenzaron a buscarla. Algunos querían entrevistas. Otros contratos. Otros simplemente deseaban aprovecharse de su repentina fama. Una noche, mientras regresaba a casa después de una clase de música, encontró a varios reporteros esperando frente al edificio. Las cámaras se encendieron inmediatamente. Valeria. Es cierto que pronto se casará con Alejandro Castillo. Y vive con él. Firmó algún acuerdo económico. Planea abandona su carrera musical. Valeria quedó paralizada. Nunca había vivido algo así. Intentó avanzar sin responder, pero las preguntas continuaban persiguiéndola. Cuando finalmente logró entrar al edificio, sintió un nudo en el estómago. Aquella misma noche Alejandro llegó preocupado. Ella estaba sentada junto a la ventana. Silenciosa. Pensativa. No estoy segura de poder acostumbrarme a esto. Confiso. Alejandro se acercó lentamente. No tienes que hacerlo. Tu mundo es diferente al mío. Entonces cambia mi mundo. Valeria negó con la cabeza. No es tan sencillo. Y ambos sabían que tenía razón. Por primera vez desde que comenzaron su relación apareció una sombra entre los. No era falta de amor. Era miedo. Miedo a que las diferencias terminaron destruyendo algo hermoso. Los días siguientes fueron complicados. Los socios de Alejandro comenzaron a cuestionar algunas de sus decisiones. Algunos insinuaban que estaba demasiado distraído. Otros consideraban que una cantante sin influencia no era una pareja adecuada para alguien de su posición. Alejandro ignoró los comentarios durante un tiempo. Hasta que una reunión cambió todo. Necesitas pensar estratégicamente, dijo uno de los directivos más veteranos. Tu imagen afecta a la compañía. Alejandro levantó la mirada. ¿Y cuál es exactamente el problema? Las personas esperan cierto nivel de prestigio. Insinuas que Valeria no lo tiene. Nadie respondió. El silencio fue suficiente. Alejandro cerró la carpeta que tenía frente a él. La reunión ha terminado. Aquella noche regresó a casa furioso. Pero lo que encontró allí lo sorprendió aún más. Valeria estaba guardando algunas de sus cosas en una maleta. Por un instant sintió que el corazón se detenía. ¿Qué haces? Ella evitó mirarlo. Quizás se milla alejanos durante un tiempo. Alejandro sintió un golpe en el pecho. No. Escúchame. No quiero escucharlo. Alejandro. No. Era la primera vez que perdía completamente la calma frente a ella. ¿Crees que todo esto es fácil para mí? ¿Crees que no veo las críticas? ¿Crees que no escucho lo que dicen? Valeria permaneció en silencio. Pero cada mañana siguió eligiendo de ti. Cada palabra parecía salir directamente de su alma. Y seguía haciéndolo. Valeria sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Tengo miedo. Alejandro se acercó. Yo también. Y si no funciona. Entonces lucharemos. Y si intentan separarnos. Entonces tendrán que enfrentarse los dos. Por primera vez en semanas, ella sonrió. Pequeña. Temblorosa. Pero real. La maleta permaneció abierta sobre la cama. Sin embargo,
Y nadi pensaba en hacerla. Pararon varios meses más. La relación parecía fortalecerse. Hasta que ocurrió algo completamente inesperado. Una tarde, Valeria recibió una llamada del hospital. Su madre había sufrido una recaída grave. Todo sucedió muy rápido. Los médicos comenzaron nuevos tratamientos. Las posibilidades de recuperación eran inciertas. Valeria prácticamente dejó de dormir. Para los días entre hospitales y compromisos laborales. Poco a poco el agotamiento comenzó a consumirla. Y una noche, después de permanecer horas junto a la cama de su madre, se derrumbó en el pasillo. Alejandro legó minutos después. La encontró llorando sola. Derrotada. Vulnerable. Como nunca antes. Sin decir una sola palabra, se sentó a su lado en el suelo. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. Y permanecieron así durante largo tiempo. Estoy cansada, susurró. Lo sé. No quiero perderla. Alejandro cerró los ojos. Lo sé. Tengo miedo de no ser suficientemente fuerte. Él tomó su mano. Entonces usarás mi fuerza hasta que recuperes la tuya. Valeria comenzó a llorar nuevamente. Pero esta vez no estaba sola. Y por primera vez comprendió algo importante. Durante años había enfrentado todas las batallas por su cuenta. Ahora tenía a alguien dispuesto a cuidarse incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, mientras ambos permanecían sentados en aquel pasillo del hospital, ninguno de los dos sabía que una persona observaba la escena desde el otro extremo del corda. Un hombre elegante. De traje oscuro. Con una expresión imposible de descifrar. Alguien que conoce a Alejandro desde hace muchos años. Alguien que guardaba un secreto capaz de cambiar para siempre todo lo que Valeria creía sobre el hombre que amaba. El hombre permaneció inmóvil durante varios segundos, observando la escena desde la distancia. No parecía un periodista. Tampoco un médico. Había algo en su mirada que transmitía una mezcla de preocupación y determinación. Cuando Alejandro levantó la vista, lo reconoció inmediatamente. Su expresión cambió. Una tensión repentina apareció en sus hombros. Quédate aquí un momento, le dijo suavemente a Valeria. Ella asintió, demasiado agitada para hacer preguntas. Alejandro caminó por el pasillo hasta encontrarse con el desconocido. Ambos se alejaron unos metros. La conversación comenzó en voz baja. Valeria no podía escuchar las palabras, pero se percibió algo inquietante. Alejandro jamás había reaccionado así ante nadie. Te dije que no volveras a buscarme, dijo Alejandro con frialdad. No tenía alternativa. Siempre tienes una alternativa. Esta vez no. El hombre respiró profundamente. Tu padre está muriendo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Alejandro permaneció inmóvil. Su rostro perdió cualquier expresión. No tengo padre. Sigue siendo tu padre, uncleves 10 años repitiendo lo contrario. Alejandro giró la cabeza. La ira comenzaba a refugiarse en sus ojos. Desapareció cuando más lo necesitaba. Cometió errores. Destruyó nuestra familia. Lo sé. Entonces no vuelvas a mencionarlo. El hombre bajó la mirada. Solo quería que supieras la verdad. Sin esperar respuesta, se marchó. Alejandro permaneció varios minutos observando el suelo. Los recuerdos que había intentado enterrar durante una década regresaban con una fuerza devastadora. Su infancia. Las discusiones. La traición. El abandono. Todo volvía a aparecer. Cuando regresó junto a Valeria, intentó actuar con normalidad. Pero ella lo conoce demasiado bien. ¿Quién era? Nadie importante. Alejandro. Él evitó su mirada. Y simple gesto confirmó que estaba mintiendo.
Durante el camino de regreso al apartamento apenas hablo. Valeria comprendió que necesitaba espacio. Sin embargo, la preocupación comenzó a crecer dentro de ella. Los días siguientes fueron extraños. Alejandro se volvió distante. No era frío. No era cruel. Simplemente parecía ausente. Como si una parte de él estuviera atrapada en algún lugar del perdu. Valeria intentó acercarse varias veces. Pero siempre encontraba una nueva barrera. Una noche lo encontró trabajando solo en su despacho. La ciudad brillaba detrás de los enormes ventanales. Leves 3 horas mirando la misma página, dijo ella. Alejandro sonrió débilmente. Tanto se nota. Muchísimo. Ella se acercó lentamente. Vas a contarme qué ocurre. Durante varios segundos él permaneció en silencio. Finalmente cerró el ordenador. Mi padre está muriendo. Valeria no esperaba esa respuesta. Pensé que no hablabas con él. No habló con él. ¿Desde cuándo? 10 años. El silencio llenó la habitación. ¿Qué pasó? Alejandro apoyó los codos sobre el escritorio. Parecía estar librando una batalla interna. Cuando mi madre enfermó, él desapareció. Desapareció. Literalmente. Su voz sonó amarga. Nos dejó solos. Mi madre necesitaba ayuda. Necesitaba apoyo. Pero él eligió otra vida. Otra familia. Otro futuro. Valeria sintió un dolor inesperado al escucharlo. Why nunca regresó? Demasiado tarde. Alejandro observó las luces de la ciudad. Cuando volvió, mi madre había muerto. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Ahora todo tenía sentido. La rabia. Las heridas. La desconfianza. Aquella perdida había moldeado gran parte del hombre que tenía delante. Valeria tomó su mano. ¿Why que vas a hacer? No lo sé. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro parecía vulnerable. No era el CEO brillante. No era el líder admirado. Era simplemente un hijo herido. Durante las siguientes semanas intentó concentrarse en el trabajo. Pero los mensajes continuaban llegando. Informes médicos. Llamadas. Noticias sobre el deterioro de la salud de su padre. Hasta que una mañana recibió una carta. Una carta escrita a mano. La observó durante varios minutos antes de abrirla. Reconoció inmediatamente la escritura. Era de su padre. Las primeras líneas hicieron que se le cerrara la garganta. No había excusas. No había justifications. Solo arrepentimiento. Página tras página, aquel hombre admitía sus errores. Reconoce el daño que había causado. Why, por primera vez, pidió perdón. Alejandro terminó de leer la carta entrada la madrugada. No durmió. No pudo. Por primera vez en 10 años apareció una duda. ¿Qué ocurriría si nunca tenía la oportunidad de responder? ¿Qué pasaría si aquel hombre moría antes de que pudiera decir todo lo que había guardado durante tanto tiempo? A la mañana siguiente tomó una decisión. Condujo varias horas hasta una pequeña casa ubicada en las afueras de la ciudad. El lugar era sencillo. Modesto. Nada parecido a la imagen que había imaginado durante años. Cuando abrió la puerta, sintió un golpe emocional imposible de describir. Su padre parecía 20 años más viejo. Frágil. Delgado. Cansado. Durante varios segundos ninguno habló. Simplemente se observaron. Como dos extraños unidos por una historia demasiado dolorosa. Finalmente, el anciano sonrió con tristeza. Pensé que no vendrías. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Yo también. Aquella conversación duró horas. Hubo lágrimas. Hubo silencios. Hubo verdades incómodas. Pero también hubo algo inesperado. Comprensión. No una reconciliación completa.
no todavía. Las heridas profundas no desaparecen en una sola tarde. Sin embargo, por primera vez ambos comenzaron a caminar en la misma dirección. Cuando Alejandro regresó a Madrid, parecía diferente. Más ligero. Como si hubiera dejado atrás una carga que llevaba demasiado tiempo soportando. Valeria lo notó inmediatamente. También notó algo más. Una nueva serenidad. Una paz que nunca antes había visto en él. Por eso no entendió lo que ocurrió una semana después. Aquella mañana recibió una llamada de uno de los principales directivos de la empresa. La voz del hombre sonaba nerviosa. Urgent. Necesito hablar contigo cuanto antes. Sobre Q. Sobre Alejandro. Valeria sintió una sensación extraña. ¿Qué sucede? Al otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio. Alguien está intentando destruirlo. El corazón de Valeria comenzó a acelerarse. ¿Qué quieres decir? Alguien ha iniciado una operación para sacarlo de la empresa. Las palabras golpearon con fuerza. Eso es imposible. No lo es. Y lo peor es que la persona que está detrás tiene acceso a información que jamás debería haber tenido. Valeria quedó inmóvil. Porque en ese mismo instante recordó algo. La noche en el hospital. El hombre que observaba desde el final del pasillo. La forma en que había aparecido de repente. La manera en que conoce detalles personales de Alejandro. Y por primera vez una pregunta aterradora cruzó su mente. Y si aquella visita nunca había sido una coincidencia. Y si alguien llevaba meses acercándose a los con un propósito mucho más peligroso. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, una figura observaba una fotografía de Alejandro sobre una mesa. La fotografía estaba rodeada de documentos financieros, informes confidenciales y planes cuidadosamente preparados. La persona sonrió lentamente. Todo estaba avanzando exactamente como había previsto. Y lo más inquietante era que Alejandro todavía no tenía idea de quién era realmente su enemigo. Mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la oficina principal de la empresa, Alejandro observaba la ciudad sin imaginar que las siguientes 48 horas definirían el resto de su vida. Los informes comenzaron a llegar uno tras otro. Documentos filtrados. Rumors en los medios. Accionistas inquietos. Socios que repentinamente parecían cambiar de postura. Alguien había diseñado un ataque perfecto. No buscaban únicamente quitar el control de la compañía. Querían destruir su reputación. Su legado. Todo aquello por lo que había trabajado durante años. Por primera vez desde que construyó su imperio, Alejandro comprendió que podía perderlo todo. Pero lo que más le preocupaba no era el dinero. Ni el poder. Ni siquiera la empresa. Era Valeria. Porque sabía que quienes estaban detrás de aquello no tendrían límites. Y tenía razón. Aquella misma noche, varios periodistas aparecieron frente al edificio donde vivía Valeria. Las redes sociales comenzaron a llenarse de acusaciones absurdas. Historias inventadas. Mentiras diseñadas para convertirla en un objetivo. Valeria observó las noticias en silencio. Cualquier otra persona habría sentido miedo. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado durante el último año. Y no era la joven que enfrentaba sola los problemas de la vida. Había descubierto su propia fortaleza. Y sobre todo, había aprendido el verdadero significado del amor. Cuando Alejandro llegó al apartamento, encontró a Valeria sentada tranquilamente en el sofá. No lloraba. No estaba asustada. Simplemente lo esperaba. Lo siento, dijo él. Valeria se levantó. ¿Por qué te disculpas? ¿Por qué te están arrastrando a esto? Ella sonrió. Alejandro, cuando decidí caminar contigo, sabía que habría momentos difíciles. Él bajó la mirada. No imagine algo así. Yo tampoco.
Valeria tomo su rostro entre las manos. Pero escucha bien lo que voy a decir. Por primera vez en semanas, Alejandro la miró directamente a los ojos. Si pierdes la empresa, seguirás siendo el hombre que amo. Si pierdes tu fortuna, seguirás siendo el hombre que amo. Si mañana desaparece todo lo que has construido, seguirás siendo el hombre que amo. Porque nunca me enamoro de tu éxito. Me enamoro de ti. Aquellas palabras atravesaron cada una de las defensas que todavía quedaban dentro de él. Durante años había vivido rodeado de personas que admiraban lo que poseía. Valeria era la única que amaba lo que era. Y eso valía más que cualquier fortuna. 2 días después llegó el momento decisivo. La reunión extraordinaria de accionistas. El lugar estaba lleno. Consejeros. Inversores. Directivos. Periodistas. Todos esperaban presenciar una batalla corporativa histórica. El hombre que dirige la conspiración finalmente reveló su identidad. Era uno de los ejecutivos más cercanos a Alejandro. Alguien en quien había confiado durante años. La traición fue tan inesperada que el salón entró quedo en silencio. El ejecutivo presentó acusaciones, informes manipulados y argumentos cuidadosamente preparados. Parecía que todo estaba perdido. Hasta que ocurrió algo que nadie esperaba. Alejandro se levantó. Sin ira. Sin desesperación. Sin miedo. Y comenzó a hablar. No habló como empresario. No habló como multimillonario. Habló como ser humano. Contó la verdad. Toda la verdad. Reconoció errores. Reconoció decisiones equivocadas. Reconoció momentos difíciles. Pero también presentó pruebas que demostraban la manipulación y la corrupción que se escondían detrás de la conspiración. Uno por uno, los argumentos de sus enemigos comenzaron a derrumbarse. Las máscaras caerán. Las mentiras quedaron expuestas. Y cuando finalmente terminó la reunión, la votación fue contundente. Alejandro conservó el control de la empresa. Pero lo más importante fue que comprendió algo esencial. Mientras los asistentes celebraban la victoria, él no sintió la euforia que habría sentido años atrás. Porque aquella batalla la había enseñado una lección mucho más valiosa. El verdadero éxito no consiste en cuánto acumulas. Consiste en quien permanece tu lado cuando todo está a punto de desaparecer. Meses después, la vida comenzó a encontrar nuevamente el equilibrio. La salud de la madre de Valeria mejoró de forma sorprendente. Los tratamientos finalmente dieron resultado. Los escándalos desaparecieron. Las cámaras buscaron nuevas historias. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos pudieron respirar. Una tarde de primavera, Alejandro llevó a Valeria al mismo hotel donde se habían conocido. El lugar estaba casi vacío. Las luces eran suaves. La música sonaba a lo lejos. Todo parecía un recuerdo vivo de aquella noche. Valeria observó el escenario donde había cantado por primera vez. Y sonrió. Paris otra vida. Lo sé. Permanecieron en silencio durante algunos segundos. Luego Alejandro sacó algo de su bolsillo. Era una pequeña fotografía. La imagen mostraba el instante exacto en que ella estaba cantando aquella noche. Guardes esto todo este tiempo. Desde el primer día. Valeria sintió como se humedecían sus ojos. ¿Sabes qué es lo más extraño? Preguntó él. ¿Qué? Aquella noche pensé que yo te había encontrado. Pero ahora entiendo que fue al revés. Valeria sonrió. Yo te encontré a ti. Sí. Porque antes de conocer tenía éxito. Tenía dinero. Tenía reconocimiento. Pero no tenía paz. Y tú me enseñaste algo que nadie más pudo enseñarme. Ella sostuvo su mano. Y que fue. Alejandro contempló el escenario donde todo había comenzado. Que el amor verdadero no llega para completar una vida perfecta.
Lega para dal sentido. Las lagrimas comenzarán a deslizarse por las mejillas de Valeria. Y también por las de Alejandro. Porque ambos sabían cuánto habían luchado para llegar hasta ese momento. Cuántas heridas habían tenido que sanar. Cuántos miedos habían enfrentado. Cuántas veces habían elegido cuidarse cuando era más fácil marcarse. Aquella noche no hubo fotógrafos. No hubo periodistas. No hubo discursos. Solo dos personas observando el lugar donde el destino decidió cruzar sus caminos. Y mientras las luces del salón se reflejaban en sus ojos, comprendieron algo que muchas personas pasan toda una vida buscando. Que los encuentros más extraordinarios suelen comenzar de la manera más simple. Con una mirada. Con una conversación. Con una canción. Porque veces una mujer acepta cantar en una boda pensando que será una noche más de trabajo. Y sin saberlo, termina encontrando el amor de su vida entre cientos de desconocidos. Y veces un hombre entra a una celebración creyendo que lo tiene todo. Solo para descubrir que aquello que realmente necesitaba estaba esperando sobre un escenario. Cantando para otros. Mientras el destino, en silencio, escribía la más hermosa historia de amor de sus vidas.